ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కువగా కెన్ అండ్ కుడ్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. కెన్ అండ్ కుడ్ వింటూ ఉంటాము ఎవరు ఏ కాన్వర్జేషన్స్ అన్నా విన్నప్పుడు. అయితే చాలామంది తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్కి, బిగినర్స్కి ఎస్పెషలీ కెన్ కుడ్ యూసేజ్లో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో టుడే ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నాను. వాచ్ టిల్ దెన్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ లీవ్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అబౌట్ కెన్ అండ్ కుడ్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ కెన్. ఫస్ట్లీ ఓకే, కెన్ అండ్ కుడ్ రెండు తీసుకుంటే ఏంటంటే ఈ రెండింటిని మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే దిస్ ఇస్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ ఎబిలిటీస్. వెన్ ఐ సే ఎబిలిటీస్, వాట్ ఆర్ ఎబిలిటీస్? ఎబిలిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ the things that we can do. Suppose as humans, what all things that we can do? It's innate, I would say. న్యాచురల్గా మనం చూడగలం. దానికి మనం ఏం చేయవచ్చు? ఐ కెన్ సీ. అలాగే మనం స్మెల్ చేయగలం. వాట్ కెన్ వి సే? ఐ కెన్ స్మెల్. అండ్ వీ కెన్ టాక్, వీ కెన్ టేస్ట్. క్యాన్ యూస్ చేస్తున్నాను చూడండి. వీ కెన్ టేస్ట్, వీ కెన్ టాక్, వీ కెన్ మూవ్ అవర్ హ్యాండ్స్, వీ కెన్ వేవ్ టు పీపుల్. ఓకే, వీ కెన్ rotate our head. Okay, so whatever, all these are our abilities. To talk about our abilities, we use can. I hope this is clear to you now. Now what is could? Again, could also abilities only. That is also for abilities. Here can and could both are for abilities, but can we use for present context and even for future related things. Could we use for past related context. Clear? Simple clarity, simple example I'll give you. Suppose normally I can write really well. Let's say I can write really well, but on the day of my exam, I had a little accident on my hand, on my right hand. So I could not write well with my right hand. So clear? Make అర్థమైందా? Generally I can write with my right hand. It's like I am good with it. I even write really fast. Every time I take my exam, I have like I would say I finish my exam in time. You know, I'll have 10 to 20 minutes left for me so that I can check over what I have written. Go for a double check. I can do double check. But on the day of my exam, let's say it was the day before or yesterday, whatever, past ఏదైనా పాస్ట్ అవ్వచ్చు. It can be recent past or long past. అయితే ఆ రోజు what happened here was I had a little injury. Let's say I burnt my finger, I burnt my hand or something while cooking. So what the trouble that I faced was I could not write really well, or I could not write fast because I had an injury, or I had an accident with my hand, on my hand. This is it. Inte can could variation internally. Now I hope this is clear to you. Can, could. If the concept is clear to you, it is now. సో అర్థం అవ్వడం ఒక ఎత్తు అండి, అందరికీ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వడం ఒక ఎత్తు, బట్ దాన్ని యూజ్ చేయడం కూడా రావాలి. యూజ్ చేయడం కూడా కంప్లీట్లీ క్లియర్గా మీకు రావాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ న్యాచురల్గా మనం అందరం చేయగలిగేవి ఏంటి? ఒక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నా మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. ఓకే, నేను చెప్పాను ఐ కెన్ సీ, ఐ కెన్ స్మెల్, ఐ కెన్ టేస్ట్, ఐ కెన్ టాక్, ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్, ఐ కెన్ స్పీక్ హిందీ అ బిట్, నాట్ ఫ్లూయెంట్లీ, ఐ కెన్ స్పీక్ తెలుగు. సో ఇట్లా మీరు మీ గురించి ఒక 10 సెంటెన్సెస్ అన్నా రాయండి. ఓకే, కంప్లీట్లీ ఒక 10 సెంటెన్సెస్ కెన్తో. అలాగే కుడ్ ఏంటి? పాస్ట్ రిలేటెడ్. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ యువర్ పాస్ట్. ఎస్, కుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పాస్ట్ గురించి రాయండి. ఫర్ సపోజ్ యూ కెన్ సే ఐ కుడ్ కుక్ పొటాటో అండ్ brinjal curry yesterday really well. That means you did well. Okay, I did well ki could well ki aim difference ledu that. Generally I find it hard to make gravy curries, but yesterday I could cook it well అని చెప్పచ్చు. Clear? So ఏం లేదు, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇన్ ద టోన్, వర్డ్స్ మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే. నేను చేశాను అంటే ఐ డిడ్ అనేది సరిపోతుంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ కుడ్ డూ ఇట్ అనేది ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. మనం తెలుగులో అంటాం అబ్బా ఎప్పుడు జనరల్గా నేను అది చేస్తే బాగా రాదు, కానీ నేను చాలా బాగా చేయగలిగాను అంటాను. దట్స్ ఇట్. ఓకే, హియర్ మీరు చేయగలిగాను ఇట్లాంటి తెలుగు డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు బై హార్ట్ దెమ్. దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ అండర్స్టాండ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. When you understand it, you will not rely on Telugu
completely. You will rather speak English naturally. తెలుగు డిపెండ్ అయిన తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయితే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ అంటే మనం ప్రతిదీ తెలుగులో అనుకుని దెన్ యూ విల్ సే ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ లాంగ్ అండ్ రాంగ్ అప్రోచ్, లాంగ్ process, and that it will take long time and it will again create plenty of troubles for you. Rather directly hit English with English. Okay, so I hope this helps. If you like this video, give it a like and subscribe to my channel. Also share it with all your English language learning friends. See you in the next video.